ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পূজা পার্থ ক্রিয়েশন। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও বেশ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আর আজকে নিয়ে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আর তোমরা অবশ্যই থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো যে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কী। তো হ্যাঁ, এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা হচ্ছে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। এখানে আমাকে রুমাল ইউজ করতে মানা করা হয়েছে, বারবার এটা রিকোয়েস্ট আসছে। তো সেই জন্য ভাবলাম তো তোমাদের জন্য এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আজকে আমি নিয়ে চলে আসি। তো চলো বেশি কিছু কথা না বলে আমি ভিডিওটা শুরু করে দিই। আর দেখো আমি এখানে কি নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। তো চলো এটা দিয়ে আমি এখন নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা করবো। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ তার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে যাও। তো চলো শুরু করা যাক। আমাকে যখন রুমাল ইউজ করতে মানা করা হয়েছে তখন আমি কিন্তু রুমাল একদমই ইউজ করবো না। জানি না কতটা করতে পারবো, মানে তোমাদের রিকোয়েস্টটা আমি কতটা রাখতে পারবো। আমি চেষ্টা করবো যেন তোমাদের রিকোয়েস্টটা আমি রাখতে পারি। তো এই যে চলো স্টার্ট করি। প্রথমে আমি এই নাকটাতে করবো। দুবার অলরেডি হাত চলে গেল, কিন্তু আমি কিন্তু কোনো রুমাল ইউজ করিনি। তো চলো এটাতে একবার ট্রাই করলাম, এবার এটাতে ট্রাই করি। নাক জ্বলে যাচ্ছে, তোমাদের এই রিকোয়েস্টগুলো রাখতে না নাক চলে যাচ্ছে, কিন্তু কী করবো, তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখতেই পারবো। পাশের বিল্ডিংয়ে বাড়ি হচ্ছে, তোমরা অবশ্যই কিন্তু পেতে পারো সাউন্ডটা।
চুল একটা লাল লাল হয়ে গেল। তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে দিও, তাহলে আমি যখন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো চলো দেখা হচ্ছে আগামীকাল নতুন কোনো ব্লগের সঙ্গে বা চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সঙ্গে। সবাই ভালো দেখে সুস্থ থাকবে। টাটা।